বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্টের জন্য আমরা আজকে যে টপিকসটা নিয়ে আসছি এটা হলো কার্সিনোমা রেকটাম। তোমরা এই টপিকসটা সম্পর্কে রিভিউ ক্লাস নেওয়ার জন্য আমাকে বলেছিলে। যাক, আমরা কার্সিনোমা রেকটাম, এখানে দুইটা শব্দ, একটা হলো কার্সিনোমা আর একটা হলো রেকটাম। রেকটাম ইনভলভিং দ্য অ্যানাটমিক্যাল সাইট, আর কার্সিনোমা মিনস দ্য malignant lesion arising from the epithelial origin. আমরা যদি কার্সিনোমা রেকটাম পড়তে যাই তাহলে প্রথমে যেটা আমাদেরকে পড়তে হবে এটা হলো অ্যানাটমি অফ দ্য রেকটাম সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা নিতে হবে। আমরা যদি ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি পড়ি, দ্যাট ইজ 12 to 15 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য অ্যানাল ভার্জ diameter. Lower part is dilated, upper part is 4 centimeter. Posterior part of the situated posterior part of the lesser pelvis and in front of the lower three phases of the sacrum and coccyx. Begins at the rectosigmoid junction, here rectosigmoid junction, and at the level of the third sacral vertebra, just at the anorectal junction 2 to 3 centimeter in front of and a little below the coccyx. It divides it into three parts, that is upper part, middle and lower third. There is three distinct intraluminal curves that also calls the bulbs of Houston. That is important. Peritoneal relation of the rectum, it is very important. Superior one third of the rectum, that is the upper one third of the rectum, covered by peritoneum both anteriorly and laterally. Middle one third of the rectum only covered by peritoneum, only the anterior surface. The inferior one third, the lower one third of the rectum, devoid of peritoneum. That is very important regarding the treatment purpose. Distal rectal tumor have no serosal barrier to invasion of the adjacent structure and are more difficult to resect given the close confines of the deeper pelvis that situated in the deep part of the pelvis. Arterial supply, briefly, mainly superior rectal artery. It is a branch from the inferior mesenteric artery, supplies upper and middle part of the rectum. Middle rectal artery, branch from the internal iliac artery, supplies lower rectum. Inferior rectal artery is the branch from the internal pudendal artery. Venous drainage, that as arterial supply. Superior rectal vein drain the upper and middle third of the rectum. Middle rectal vein, lower rectum and upper anal canal. Inferior rectal vein drain the lower anal canal. আমরা যদি nerve supply, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic number 1 to number 3, hypogastric nerve through the hypogastric nerve. Parasympathetic sacral 2, 3 and 4. Lymphatic drainage is very important in any types of malignancy. Upper and middle rectum, upper and middle part of the rectum drain through to the pararectal lymph nodes. That means lymph nodes in surrounding the rectum, then ultimately they drain to the inferior mesenteric group of lymph nodes, and ultimately parietic lymph nodes, and then goes upper stream. Lower rectum drain through the sacral group of lymph nodes or internal iliac group of lymph nodes. If the rectal malignancy extend beyond the dentate line, then lymphatic drainage goes to the inguinal group of lymph nodes and external iliac chain. So it is very important to understand the lymphatic drainage of the rectum. Go to the epidemiology. Colorectal cancer is the third most frequently diagnosed cancer. Common age of presentation, that is about 7 decades, but no age is immune. It can occur at any time in adulthood. Incidence rate in India is quite low, but 2 to 8% per 1 lakh population. Regarding colorectal malignancy, it involving different parts of the intestine, as sigmoid, colon, rectosigmoid junction and rectum. It involving about 50% of the malignancy. Remaining 50% involving cecum 14%, ascending colon 10%, transverse colon 12%, descending colon, that is 7%.
তাহলে আমরা যদি বলি আমাদের rectosigmoid junction and sigmoid colon and rectum involving the majority portion of the colorectal cancer, that is about 50%. That is about 50%. What are the causes of the carcinoma rectum? Always cancer is multifactorial disease, involving the environmental and dietary factors and chemical, some chemical carcinogenesis. Associated risk factors: male sex, sorry, male sex is highly risk factor for developing carcinoma rectum. Family history of colorectal cancer, personal history of colorectal cancer, ovarian cancer, endometrial cancer, and breast cancer. Excessive BMI. In obese person, chance of colorectal cancer, especially rectal cancer, is more. Processed meat intake, those are fast food lover. Excessive alcohol intake, low folate consumption, neoplastic polyp. Some hereditary condition may involve in the developing carcinoma rectum. এর মধ্যে একটা হলো familial adenomatous polyposis, second one hereditary non-polyposis colorectal cancer. How carcinoma rectum spreads? আমরা জানি কার্সিনোমা শব্দটা আসে, এটা হলো epithelial origin, এবং কার্সিনোমা মোস্ট কমনলি স্প্রেড বাই লিম্ফেটিক স্প্রেড। এইভাবে যদি আমরা বলতে চাই তাহলে আমরা মোড অফ স্প্রেড অফ দ্য কার্সিনোমা rectum আমরা চার ভাবে বলতে পারি। একটা হলো লোকাল স্প্রেড, একটা হলো লিম্ফেটিক স্প্রেড, তারপর হলো ভেনাস স্প্রেড, next one that is peritoneal dissemination. What are the symptoms? Carcinoma of rectum এর আমরা যদি ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনে আসি, আমরা তিন ধরনের সিমটমস আমরা বলতে পারি। একটা হলো symptoms involving the organ, symptoms of malignancy, আর একটা হলো symptoms of metastasis. আমরা যদি একসাথে বলি, the symptoms are maybe asymptomatic. এই স্টেজে যদি আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি, যদি আমরা পারি না, যদি পারি তাহলে it will be a high prognostic value. Next one, change in bowel habit. Change in bowel habit এর মধ্যে diarrhea, constipation, narrow stool, incomplete evacuation, tenesmus. Tenesmus is the ominous sign of carcinoma rectum. Tenesmus is the ominous sign of carcinoma rectum. What is tenesmus? Tenesmus হলো I feel I to go but nothing happens, or painful distressing straining without resultant evacuation. The next common symptoms is the pararectal bleeding. It may be fresh, it may be altered, it may be mixed. Next one, that is the abdominal discomfort, pain, abdominal fullness, cramp, bloating and vomiting, weight loss and tiredness. Other symptoms are the symptoms of the malignancy. In case of colorectal malignancy, symptoms of malignancy এর মধ্যে আমরা যদি বলি anorexia, weight loss, cachexia, malignant cachexia. In case of colorectal malignancy, these features of anorexia, weight loss and cachexia does not develop until liver metastasis occur. There is the fallacy of colorectal carcinoma. Colorectal carcinoma rectum represent acutely as like as intestinal obstruction, perforation and massive bleeding. What are the signs? Signs also involving the three different category: local symptoms, local signs, metastatic and metastatic too. তাহলে আমরা যদি লোকালের কথা বলি, parabdominal, general, systemic. জেনারেলের মধ্যে আমরা যদি বলি পাররেক্টাল ব্লিডিং যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা সাইন্স অফ এনিমিয়া অর প্যালোর পাবো। অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনে যদি আমরা আসি তাহলে আমরা অ্যাবডোমিনাল যেটা পাবো, আমরা পাররেক্টাল এক্সামিনেশনে আমরা অ্যাবডোমিনাল মাস, ইট ইজ ভেরি রেয়ার, পেতে পারি আমরা। বাট ইফ দেয়ার ইজ সাইন্স অফ মেটাস্টেসিস, বিশেষ করে আমরা যদি পেরিটোনিয়াল মেটাস্টেসিস পাই তাহলে এক্ষেত্রে আমরা অ্যাসাইটিস পাবো, অ্যাসাইটিস পাবো। আর যদি লিভার মেটাস্টেসিস পাই তাহলে জন্ডিস, এনলার্জ টেন্ডার লিভার অ্যান্ড নোডিউলার লিভার পাবো আমরা। পাররেক্টাল ডিজিটাল এক্সামিনেশন যদি আমরা করি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা malignant lesion may palpable by the
পার রেক্টাল এক্সামিনেশন করে আমরা ফিঙ্গার ট্রিপে আমরা আমাদের টিউমারটা পালপেট করতে পারি। আর আমরা যদি টিউমার পালপেট করতে না পারি, ইফ দ্য টিউমার প্রেজেন্ট ইন দ্য আপার পার্ট অফ দ্য রেক্টাম, then we can see after withdrawal of the finger, we can see the finger stain with blood. That is also important. Rectal metastasis travel along the portal drainage to liver via the superior rectal vein, as well as the systemic drainage to the lung via the middle and inferior rectal vein. That is very important. আমরা যদি সিস্টেমিকে আমরা যদি লোয়ার ওয়ান থার্ড অফ দ্য রেক্টামে পাই, তাহলে মিডল এবং ইনফিরিয়র রেক্টাল ভেন দিয়ে সিস্টেমিক সার্কুলেশন দিয়ে ফার্স্ট মেটাস্টেটিক আমরা পেতে পারি টু দ্য লাংস। প্যাথোলজিক্যাল ফিচার্স হো ক্লাসিফিকেশন, যেটা আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, এটা হলো মোর দেন 85% ইজ অ্যাডেনোকার্সিনোমা। মোর দেন 85% ইজ অ্যাডেনোকার্সিনোমা। অ্যাডেনোকার্সিনোমা ইন সিটু আমরা খুব একটা ডিটেক্ট করতে পারি না। মিউসিনাস কলয়েড অ্যাডেনোকার্সিনোমা, সিগনেট রিং সেল কার্সিনোমা, স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা, অ্যাডেনোস্কোয়ামাস কার্সিনোমা, স্মল সেল কার্সিনোমা, মেডুলারি কার্সিনোমা, undifferentiated carcinoma. Next one, that is the classification, Dukes classification, modified Esler-Koller classification, and another one that is most important, TNM classification. ডিউক ক্লাসিফিকেশন তোমাদেরকে জানতে হবে, এটা আমরা পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করা হয়। ডিউক্স এ বি সি, ডিউক্স নিজে 3টা স্টেজ বলে গেছেন, পরবর্তীতে আরেকটা স্টেজ অ্যাড করা হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য ডিউক্স ডি। ডিউক্স এ ইনভেশন ইনটু বাট নট থ্রু দ্য বাউল ওয়াল। ডিউক্স বি যদি বলি আমরা, ইনভেশন থ্রু দ্য বাউল ওয়াল বাট নট ইনভলভিং দ্য লিম নোডস। ডিউক্স সি, ইনভলভমেন্ট অফ দ্য লিম নোড যদি থাকে। আর ডিউক্স ডি, দ্যাট ইজ দ্য ওয়াইড স্প্রেড মেটাস্টেসিস। মডিফাইড এসলার কলার ক্লাসিফিকেশন আমরা খুব একটা ব্যবহার করি না, কিন্তু এমনিতে আমরা এটা জানতে পারি। বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য টিএনএম ক্লাসিফিকেশন। টিএনএম ক্লাসিফিকেশন, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এর মধ্যে T1 2 3 4, TX primary tumor cannot be assessed, T0 no evidence of primary tumor, TIS carcinoma in situ, T1 very important. T1, tumor invades the submucosa, the picture is here. T2, tumor invades the muscularis propria, T2, tumor invades the muscularis propria, T3, tumor invades through the muscularis propria into colorectal tissue. T4, tumor penetrates into the surrounding structure, surrounding organ or structure. এটা হলো T। N এর কথা যদি আমরা আসি, NX, no cannot be, lymph nodes cannot be assessed, N0 no regional lymph node metastasis, N1 metastasis in 1 to 3 regional lymph nodes, N2 metastasis in 4 or more regional lymph nodes. That is about the N. M, regarding M, distant metastasis, M0 no distant metastasis, M1 distant metastasis is present. Where the distant metastasis occur, liver, lung, ovary, and non-regional nodes. This is the staging. It is very important regarding the treatment. What are the prognostic factor? Good prognostic factor and poor prognostic factor. Good prognostic factor হলো old age. Gender, female is more favorable than the male. Asymptomatic patient stage যদি আমরা diagnosis করতে পারি। If the tumor is polypoidal lesion 1, diploid যদি আমরা histopathology আমরা যদি পেয়ে থাকি। Poor prognostic factor, that is obstruction, if the patient present with the acute symptoms, obstruction, perforation, if the lesion is ulcerated one, adjacent structure involvement, after resection if there is positive margin, if there is limbovascular invasion, signet cell carcinoma, high carcinoembryonic antigen level, and fixed cancer, thyroid cancer যদি থাকে। According to the stage, what will be the prognosis? আমরা যদি বলি prognosis, stage 1, in stage 1, that is the T2 হলো involving the, আমরা যদি previous slide আসি, T2 tumor invades muscularis propria, N0 M0, 5 years survival rate 80 to 85%, that is excellent. আমরা যদি stage 2 তে যাই, T3 4 হলো
involving the serosa, 4 হলো involving the adjacent structure, N0 M0 যদি হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের 5 year survival rate 70 to 75%। আমরা যদি অ্যাডভান্স স্টেজে যাই তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের আমরা যদি বলি ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস থাকে স্টেজ 4 ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস, আমাদের 5 year survival rate less than 3%, that is very hopeless. How can we diagnose carcinoma rectum? History, including family history of the colorectal cancer or polyps, physical examination, including the general examination, systemic abdominal examination, and DRE, digital rectal examination. Next one, that is the proctosigmoidoscopy, including assessment of the mobility, minimum diameter of the lumen, and distance from the anal valves. That is also important. Biopsy of the, whether it is proctosigmoidoscopy biopsy or colonoscopy biopsy, we can take the biopsy. Next investigation that is important, colonoscopy or barium enema. Colonoscopy or barium enema. Colonoscopy is very much useful and informative, and by using colonoscopy we also can take the biopsy from the lesion, and we can confirm the diagnosis that this patient suffering from the carcinoma rectum. Colonoscopy or barium to evaluate remainder of the large bowel to rule out synchronous tumor or presence of polyp syndrome. That is very important. And this is the fixture of the double contrast barium enema, and that looks like say apple core deformity. Transrectal ultrasound. Andro ultrasound or transrectal ultrasound is very much important in loco-regional staging. Useful for clinical staging. 80 to 95% accurate in tumor staging, 70 to 75% accurate in mesorectal lymph node staging. That is very important. Very good at demonstrating layers of rectal wall. That means T staging. Very good at demonstrating layers of the rectal wall. Mucosa, submucosa, muscular propria, serosa, beyond the serosa. That means staging of the T is very accurate transrectal ultrasound. Use is limited to lesion less than 40 centimeter from anus. Not applicable for upper rectum or stenosing tumor. Very useful in determining extension of the disease into the anal canal. Clinically important for planning sphincter preserving surgery. Next one, that is the CT scan. Part of routine workup of patients, useful in identifying annular pelvic lymph nodes and metastasis outside the pelvis, then the extent or stage of the primary tumor. Limited utility in small primary cancer. That is sensitivity 50 to 80%, specificity 30 to 80%. Ability to detect pelvic and para-aortic lymph nodes is higher than perirectal lymph nodes. If we we want to detect the perirectal lymph nodes, transrectal ultrasound is the best. But if we want to detect the pararectal or para-aortic lymph nodes, in that case the CT scan is more sensitive. This is the features of the CT scan. Next one, that is the MRI. Greater accuracy in defining extent of the rectal cancer extension and also location and stage of the tumor. এই রিস্টার্ট আসছে কি জন্য? Also helpful in lateral extension of the disease, critical in predicting circumferential margin for surgical excision. Different approaches: body coils, endorectal MRI, and phased array technique. MRI is very much useful in regarding carcinoma rectum, where there is recurrence. To detect the recurrence, MRI is very much useful. This is the features of MRI of PET with FDG. That is very much effective nowadays to detect the whether any presence of micrometastasis or not. Sensitivity is about 97%, specificity 76% in evaluating for recurrent colorectal cancer. Carcinomembranous antigen, it is the tumor marker in carcinoma rectum, colorectal cancer. High carcinomembranous antigen level associated
High carcinomembranic antigen level associated with poorer outcome. Some routine investigation that includes the complete blood count, liver function test, especially in case of a suspected liver metastasis is uh, suspected, kidney function test, chest x-ray to find out the lung metastasis, as well as the assessment of the patient respiratory lung condition. Another one important investigation, that is the ultrasound of whole abdomen. It is the preliminary investigation regarding the our setting. That is very important. By doing an ultrasound, we can presume that whether the patient suffering from carcinoma rectum, as well as the have any metastatic features in the inside the abdomen, regarding lymph node enlargement, pararectal, inframagentic group of lymph nodes, parotid group of lymph nodes, whether any presence of liver metastasis or not, ascites present or not. That also important. In our setting, ultrasound of the whole abdomen should be the first line of investigation. The next, transrectal ultrasound, CT scan, MRI, and colonoscopy. Treatment. Any cancer, any malignant lesion, treatment is multimodalities of treatment that includes surgery, uh, adjuvant or neoadjuvant therapy. Adjuvant, that is after surgery, neoadjuvant, that before surgery. Treatment of carcinoma rectum আমরা যদি বলি, modalities of treatment, that is the surgery, chemotherapy, radiotherapy. Surgery is the mainstay of treatment of rectal cancer. After surgical resection, local failure is common. Local recurrence after conventional surgery, that is about 20 to 50%. Radiotherapy significantly reduce the number of local recurrence. So adjuvant treatment is very much needed in case of carcinoma rectum. Regarding surgery, what surgery we do? Radical excision of the rectum together with the mesorectum and associated lymph nodes. Even in the presence of widespread metastasis, a rectal excision should be considered, as this is often the best means of palliation. The next one, the presence of liver metastasis does not necessarily rule out the feasibility of cure. The result of surgery for liver metastasis have great improved, with long-term survival being achieved in over a third of patient. প্রতি তিনজন পেশেন্টের একজন, even with liver metastasis, আমরা যদি liver metastasis এর surgery করে থাকি তাহলে we'll get benefit from that. What types of surgery generally we do? Local excision. It is very much reserved for superficially invasive to one carcinoma in situ tumor. Next one, anterior resection. Next one, abdominoperineal resection. তাহলে ইন কেস অফ কার্সিনোমা রেকটাম আমরা মেইনলি দুই ধরনের অপারেশন করে থাকি, একটা হলো অ্যান্টেরিয়র রিসেকশন আর একটা হলো অ্যাবডোমিনো পেরিনিয়াল রিসেকশন। দুটা পার্থক্য হলো, আমরা যদি ইফ উই ক্যান প্রিজার্ভ দ্য স্পিংটার, অ্যানাল স্পিংটার, দেন উই ডু অ্যান্টেরিয়র রিসেকশন, বাট if we do not preserve the anal sphincter, then we do abdominoperineal resection. That means tumor involving the lower one third of the rectum, as well as involving the extended into the anal canal. In that cases, we should perform abdominoperineal resection. For tumors of the distal rectum with distal is up to the 6 centimeter from anal verge, that abdominoperineal resection associated with permanent colostomy and high incidence of sexual and genitourinary dysfunction. In case of anterior resection, for tumors in upper and mid rectum, allow preservation of the anal sphincter. Total mesorectal excision, that is very much important regarding radical rectal cancer surgery. Local failure are most often due to inadequate surgical clearance of the radial margin. Conventional resection violates the mesorectal circumference during blunt dissection, leaving residual mesorectum. Total mesorectal excision involves precise dissection and removal of the entire rectal mesentery as an intact unit. Local recurrence with conventional surgery averages approximately 25 to 30% recurrence, but আমরা যদি total mesorectal excision করি, that becomes 4 to 7% by several groups.
pelvic exenteration that means sacrificing the other organ in case of female, that is uterus, and surely if it involve with the rectal cancer, bladder, prostate, uterus. That is, in case of anterior resection, it is four types: high anterior resection, low anterior resection, and ultra low anterior resection. তিন ধরনের: high anterior resection, low anterior resection, ultra low anterior resection. That is another one, that is the abdominoperineal resection. What are the complication of surgery? Bleeding, infection, anastomotic leakage. That is very dangerous, because that is very dangerous. আমাদের হুমায়ুন আহমদ কিন্তু এই অ্যানাস্টোমেটিক লিকেজেই মারা গেছে, ব্লাড ক্লট অ্যান্ড অ্যানাস্থেটিক রিস্ক। অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি, দ্যাট ইজ chemotherapy, radiotherapy with or without chemotherapy. It may be given neoadjuvant. Nowadays, the protocol is once the patient diagnosed with carcinoma rectum, we should start neoadjuvant therapy, radio and chemotherapy. Then the patient ready for surgery and complete the adjuvant therapy. That is about the carcinoma rectum. Today I want to conclude. এই মহামারীর দিনে তোমরা সবাই ভালো আছো, ভালোভাবে পড়াশোনা করো, এই আশা রেখে আজকে এখানেই আমি শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম। উপরে